এটা I, this is I, and say this is the radius, say make it capital R, and this is the distance x. মানে এই পয়েন্টে ফিল্ড কি হবে slightly. See, we have found out the field for a special case x equal to 0. ঠিক আছে, হ্যাঁ, for x equal to 0 it is mu naught I by 2R, but for any general value x obviously field will in this direction. না হবেই, ফিল্ড এদিকে হতেই হবে, তাই না? এটা হতেই হবে। একটা আমি ভালো ডায়াগ্রাম আঁকছি এর জন্য, একটু বেটার ডায়াগ্রাম তো লাগবে এর জন্য। দেখো कैसे मैं ड्रॉ करूँ डायग्राम। Distance is x, huh? This distance is x and this radius is R. Let us choose a small element here, dl. dl will be here now. I r square by 2 r square plus x square to the power 3 by 2. উপরে x নেই, r square আছে। হ্যাঁ, এটা কি ভেক্টর r, তাই তো? কি হবে এত ড্রয়িং আমি পেন্টিং করছি, লিটারালি পেন্টিং করছি, ঠিক আছে? দরকার নেই, বোঝানোর জন্য করছি। if you can visualize it in your mind, ঠিক আছে, no need to put on paper actually. Visualization, that's a different thing, but I have to do it. Now what is this angle? You can read it হবে এরকম, ওই তো dl and r. Now this dl cross r কোন দিকে হবে? এই দিকে হবে না? Now this magnetic field is how much? Mu naught by 4 pi I dl by r square, মানে r এটা। মানে এখানে আমি দেখাচ্ছি ব্যাপারটা আরো ক্লিয়ার হবে, এত ভালো ড্রয়িং এ হয় না ক্লিয়ার সবসময়। আর এটাও তো 3D, এটা হচ্ছে এরকম থাকবে না, ম্যাগনেটিক ফিল্ড আলাদা, মিউ নট আই ডিএল বাই আর স্কয়ার, ঠিক তো? ডিএলটা এদিকে টুয়ার্ডস আস, আর ডিএল ক্রস আর স্কয়ার দিস ডাইরেকশন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, ডিএলটা এদিকে টুয়ার্ডস আস, দিস পেন ডিএল,
Now dl and r vector. So dl cross r means the plane of dl and r perpendicular to that. Now this angle is say this angle is phi. Now here in this diagram, this angle is phi. Yes, এই angle phi. Now এখানে যদি দেখি এটা, হ্যাঁ, so this angle is also phi না, এটাও তো phi, এটা কত mu 0 I dl by 4 pi r square cos phi, and this is sin phi, mu 0 by 4 pi I dl by r square times sin phi. Now মানে এই যে এটা cos phi, এটা উপরেটা, এটা sin. আচ্ছা, see this cos phi components will be cancelled, right na? Because if there is a dl here, there is a dl going in also below. So dl cross r এর জন্য there will be the, this is the field, this component এইখানে downward component, downward will be subtracted and this axis component will be added. হ্যাঁ আমি বলছি এখানে যে হবে এটা, না ব্যাপারটা কি, এখানে একটা আছে না ডিএল, আচ্ছা এখানে যদি ডিএলটাকে দেখি ইট ইজ ডট না, and here what is dl, dl is cross and r, so dl cross r which way, this way না, হ্যাঁ এটা তার এই কম্পোনেন্ট হবে এটা, so that's why this এই সব কম্পোনেন্ট ক্যান্সেল হয়ে যাবে, তো এটা থাকবে. So the magnetic field will be along this direction, the, in this diagram I am drawing. So this is the direction of magnetic field. Now এখানে এই যে sin phi টা কত, sin phi is, হ্যাঁ এই r, capital R by small r, and what is small r, small r is root over of r square plus x square. Now what is B magnetic field is integration of mu 0 by 4 pi I dl by r square into sin phi, মানে sin phi মানে r by r, है ना, sin phi তো এটা, তাহলে therefore here only dl will add up, again that closed integral, only dl will add up to give you 2 pi capital R, তাহলে এটা হবে mu 0 I 2 pi capital R into R divided by 4 pi R cube small r cube. Now this, so B is equal to mu 0 I R square divided by 2 into এটা হবে কত, r square plus x square to the power 3 by 2.
হলো তাহলে এটা হলো ফর্মুলা আমাদের। and if you are at the center then x equal to 0, এটা তো চলেই আসছে না। when x equal to 0 it is what, mu naught I by 2r, and when x is very large then তখন এটা